তো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো সবাই? আমার একটা নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। তো চ্যানেলে নতুন হলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে, কি ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও, আর বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করো। তোমাদের জন্য আমি এরকম ভিডিও আনতেই থাকবো, তো একটু সাপোর্ট করো ছোট ভাইকে। তো চলো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকো। এই দেখো বন্ধুরা, আজকে আমি নিয়ে এসেছি মিলিটারি জিপ। এটা অফ রোডের কিং। তুমি রাস্তা, তারপরে জমি, তোমার হাট, যেখানে খুশি চালিয়ে দেবে সেইখানে চলে যাবে, গাড়ি কখনো আটকাবে না। এই দোকানে এখানে গুলি বন্দুক লাগানো আছে, এ চালাবে আর কোনো শত্রু এলে ঢ্যাক ঢ্যাক করে মেরে একদম 70-12টা বাজিয়ে দেবে। এই দোকানে গার্ড আছে, এইখানে গাড়ি দিয়ে টানার জায়গা আছে, কোনো গাড়ি যদি ফেসে যায় এরকমভাবে টেনে নিয়ে চলে যাবে, দেখেছো? পুরো ফুললি মডিফাইড জিপ। এই দেখো, একদম শক্তপোক্ত জিপ বন্ধুরা। এইখানে টায়ার আছে, দেখো কত বড় বড় টায়ার। এই দেখো দুটো ইঞ্জিন আছে, এখানে লেখা আছে দেখো ফোর্স। একদম হার্ড ক্রাশিং গাড়ি বন্ধুরা। রানিং কত দেখো, আমাদের গাড়িটা রানিং দেখো কত। তো চলো আমি তোমাদের বাইরে ভালো করে চালিয়ে দেখাচ্ছি। আমাদের অফ রোডিং জিপ কি সুন্দর যাচ্ছে দেখো বন্ধুরা। আরে বাবা, আমাদের ড্রাইভার তো সেই ড্রাইভার। ও, আমাদের ড্রাইভার কি চালাচ্ছে মাইরি। ও কাকা, জিপ তো অফ রোডের জন্যই আমাদের তৈরি। কি জানি ওয়া, আমাদের গাড়ি কেমন জাম মারলো বন্ধুরা। অফ রোড বেস্ট আমাদের গাড়ি যাবে দেখো, পাহাড় চিড়ে, মাটি চিড়ে, জঙ্গল চিড়ে। কি স্টান্ট দেখাচ্ছে আমাদের ড্রাইভার, গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ি ইঞ্জিনের সাউন্ড শোনো। বাহ বাহ বাহ, আমাদের গাড়ি এখন মাউন্টেনে উঠবে লাফ দিয়ে। ये क्या था, गाड़ी कहाँ चल रहा है? ड्राइवर पागल हो गया है। गाड़ी फंस गया हमारा गाड़ी। वाह वाह वाह, एक ही बोला আসল অফরোডিং। গাইস গাইস গাইস, এটাকেই বলে আর্মি জিপ। वाह, এক চান্সে পিকআপ বেড়ে গেল গাইস। এক্সট্রিম অফরোডিং হবে নাকি? আমাদের গাড়ি এখন গাছে উঠছে, ভাবা যায়? জিপ গাছে উঠছে, তোমরা কোনোদিন দেখেছো? 4x4 জিপ গাছে উঠছে, তোমরা কোনোদিন দেখেছো? শুধু আমাদের চ্যানেলেই প্রথমবার দেখে নাও। জিপ এবার নামবে বন্ধুরা। গাইস এই গাড়িটা দিয়ে যেতে পারবে আমাদের গাড়ি? ও কোনো ব্যাপারই না। জিপ আমাদের আবার জঙ্গলে ঢুকে গেছে।
क्या ड्राइवर है रे तू।